What's up, guys? This is Maverick here, and welcome back to another episode of Wave Listen to Me. So, in the last episode, we finally caught up to the very first episode of the series, since we went through a little bit of a flashback for the past 8 episodes. But finally, we are caught up, we're ready for some new material, and to increase the drama, if you will, it seems that Minare's ex, Mizuho, which you could argue it's kind of the cause of her being here in the first place, has decided to reach out to Minare, and well, I'm sure with Minare's personality, she's probably going to meet him, and who knows, that might turn out to be some more material for future episodes. So, let's not waste any time and get right into the episode. Alright, let's begin in 3, 2, 1, play. Now, I kind of wonder, like, is Mitsuo's name being so close to Mizuho a pure coincidence? Fated lover. Girl. Oh, okay. Well, we'll see about that. I kind of get the feeling that Minare is one of those girls who will eventually get kind of sweet talked to again and fall for that. But who knows? Maybe she'll stay strong. But like I said, in any case, what comes out of it is probably going to be more material for one of the future radio episodes that she does. So that should turn out fine as well. I really do hope they get into some of the a little bit more into the backstory though. Like, I'm really curious about the whole relationship between Minare and the personality Amato knew of, as well as her father, that radio, all that stuff. Oh man, I like this opening song a lot. It's like classic J-rock. Your archetypical J-rock sort of tones, chords, and all that. Wow. He's like, I'm gonna kill him. Look at her. Somehow I don't think this is gonna turn out how you think it will. Mm.
たよ。例の三尾と会うんだってな。何に使うんだレコーダー。マトさん、私さ、三尾に会う前に携帯をスマホに変えようと思うのね。Right. 会話の最中に番号を移し忘れたとか言って口頭で番号を聞き出してですね、その音声を電波に乗せてやるんですよ。どうすかこのスプレンディッドな復讐法。 That's probably illegal, though. 悪いが、そんな理由じゃ貸すわけにはいかねえな。なんでどうして。そんなポンポン個人情報を垂れ流すようなラジオ局にどこのリスナーが投稿メールやファックスを送ってくるんだ。It's kind of illegal. 個人情報を本人の許可なく流すのは報道に当たる場合だけだ。ミナレさん、三尾さんの方だってミナレさんの住所やら電話番号やらを当然知ってるわけでしょ。仕返しでネットに流されでもしたらどうするんですか。まだラジオ番組持ってすぐの大事な時期なんですから、実害大きいの多分ミナレさんの方ですよ。じゃあどうすりゃいいんすか。主にかけるラジオ DJ のイニシアチブなんて何もないってことじゃないですか。あるわけねえだろ。いい大人がそんなことで泣くな。ミナレ、お前を見出したプロデューサーとして提案がある。 Get some good material to use. Right. Mina-chan. なんでこんな変わってねえんだ。Minare looks. いつも手ぶら。どこに行くにも。久しぶり。いつもアホみたいな屈託のない笑顔。今日口紅赤いね。老けて見えるからあんまり好きじゃないかな。 But actually, is this the first? Is this the guy that we saw back in episode 5 or 6? I actually can't quite remember. I probably should have checked. そんな風に普通に話してるわけ。どうしたの。いや、どうしたのじゃねえよ。あ、やっば。そろそろロープウェイ来る時間だよ。This dude. 二人分往復で3400円になります。あれ、ちょっと待ってね。往復14分で1700円は高いよな。もうね。中継地点は揺れますのでご注意ください。なんか違和感あったな、さっきの。なんだろう。まあいいや。I thought you guys were going to a restaurant. Why are you guys going to a dating spot? 山でデートしようと言い出したのは三尾。もし藻岩山ラジオとつながりが欲しいなら。ミナちゃんが放送してたラジオ局ってどこ。へえ、近いね。ちょっと寄ってみたいな。見学できる。あ、こんにちは。元彼の三尾です。そう、例の。あはははははは。こんな流れに持っていこうとするはずだ。 No, that's in there. 本当にそうなったら Right? 突き落として殺すか。 Come on, Minare. ミナちゃん、今のうちに渡したいものがあるんだけど。こないだ中学時代の友達が遊びに来た時に手土産に持ってきた明月堂の博多通りもん。好きでしょ。うわあり。ポケットに直入れってマジか。しかしそれと、はいこれ。何これ。借り Get her back. お金貸したの忘れてた。忘ないでか。待って、あんたマジにお金返しに来たの。そうだよ。いや、50万にしてはこの感触。25万しかないんだけど。ごめん、ミナちゃん。今本当に手持ちがそれしかないんだ。ただ、誠意を見せたくて、年末までに全額必ず返すから。12月だと。そんなもんなってみなければ何の確証もない。それまでは関西と貸し倒れが重なった中ブラリンの状態じゃないか。 What? You know, a normal person would be would be asking him like, why now? だって山の空気があまりに爽やかで。 But then again, Minare is not a normal person, right? 受け取ってからの2日間、この野郎に会ったら殺しはしないまでも前歯の5、6本もぶち寄ってやろうと。みずほちゃんが出社してから私が仕事
してハイキックの練習したり、亀の水槽で腕を鍛えたり、トニー・ジャーの映画見たり。蛍光灯の殺傷力はゼロ。あの日々を無駄にするつもりか。 This girl. あのさ、ユリスケから聞いたんだけど、私と付き合ってる時にあんたが知らん女と街歩いてるの見たんだって。何度も。今となっちゃどうでもいい話なんだけどさ、一応説明してもらえる？参ったな。その子ね。さあ来やがれ。 Is my sister? 油断させつつ、返答次第では股関節脱臼も厭わない覚悟でお前の下顎を蹴り折ってくれる。俺、ミナちゃんがラジオで喋ってた夜、その子に包丁で刺殺されかけたよ。 Okay, okay, so it was her. ミナちゃんがラジオに出てたおかげで俺今日こうして生きて喋ってるんだけどね。 It is him. 私 Okay, okay. そういうのじゃ。でも何その話超聞きたい。でしょ。今日はそのお礼を言うために誘ったってのもあるんだ。じゃあ下の Why are you getting embarrassed, Minare? Ugh! やってるよ私は。俺お腹空いちゃったな。カレー食べたい。 Oh my god. このキュはあれです。 This girl. そこのレストラン入る？そろそろ山降りようよ。行きたい店があるんだ。なんで山に登ったんだよ。再会の記念にミナちゃんに何か買ってあげたくてさ。モーリス好きだったでしょ。私がモーリスグッズ集めてたのって札幌で生活始めたばっかりの頃だよ。つか持ってないグッズなんてトランクスくらいだけど。いつ見てもくまモンのパチモンみたいな。 But like I said, の方が歴史が古いん I だ。 think it was obvious from the start that Minare is hopeless towards this kind of situation. の話だけど、それって要するに浮気してたってことでしょ。私と付き合ってる間に。もうどうでもいいけど。俺さ、ミナちゃんの店に行きたかったんだよね。定休日だから私がこうしてここにいるわけですけど。浮気じゃないと思うけどな。友達と飲んでる時隣に座ってた子でさ、いろいろ話してるうちに気に入られちゃったみたいで、お茶したり電話したり本の貸し借りとかしてるうちに、なんか自分が彼女だと思っちゃ Oh my god. Is this really going to work on? やったの？やってないの？やるわけないよ。ミナちゃんと That's the only thing you care about, Minare? アパートの前で後ろ頭バットで殴られて気絶してさ。マジかよ。気づいたら自分の部屋のダイニングで手足縛られて転がってたの。顔に包丁を当てられたところでスマホからミナちゃんの声聞こえてきてさ。 I mean, this would seem very unbelievable, なることが多かったみたいで、 but we actually saw it, so. 飛び出て車にはねられたよ。今入院中。笑顔で話すことか。あの放送で重なる部分が多かったってことは、その女もこいつに金を貸してたんだろうな。おそらく額まで同じ。自分の話をされてたから怖かったんだ。それは多分こいつが私の時と全く同じ嘘で女を騙したからだろう。 Okay, that's. お前のアパートの前で待ち伏せてたってことは、一度は部屋に突っ込んだってことだよ。 Good, thank you! You are actually using some logic. 以上の女の子ってなかなか。 Oh, but now you're going to. ごめん。何？私 Minare! コーヒーおかわり頼むけど、あんたは？Oh! 自分とこ以外のスープカレーも食べてみるもんだな。そしてまさかあんたがおごってくれるとはね。今日お祝いだって言ったじゃん。そうだ、思い出した。さっき券売所での違和感。この丸三を私は今までほとんどされてこなかった。いや、私の催促なしにこいつが金を払ったのは初めてじゃないか。人は視線をくぐることで生まれ変わるという。久しぶりに打ち来ない？別にいいけど。何やってんだ私。 Oh my god, I want to grab her and oh! This is definitely frustrating. 入れてよ。冷蔵庫にロールケーキあるんだ。はいはい。勝手知ったる人の家ってね。
して観覧車にまで乗ってしまった。正直まあまあかなり楽しかった。だってね、久しぶりなんですよ、こういうの。なんだ我ながら、これが昨日まで射殺とか言ってた女と She just wants some attention from the opposite sex. 入れてやろうか、コーヒーに。ああ、ミルクあり、砂糖なしだよね。おう、ありがとう。毒薬もねえのかよ、この家は。なんで切れてんの？はい、小腹減ってきたから2切れずつ切って。わだから思ったけど、日本茶の方が良くない？カレー屋でも映画館でもコーヒーだったしさ。ーい。いいの、ケーキにはコーヒーなの。いつもの癖で帰宅と同時にコーヒー入れてと言ってしまって、現在公開中の三尾くんだろ。してないよ。昼間だって。ビールと言ったら肉料理だよね。箸が止まってんじゃんか。キャスト全員日本人だったけど、この点についてお前はどう？いいの、原作ファンとして抑えておきたかったの。Okay. 滅ぼすタイプだよね。 I guess this is also sort of hopeless person. Two hopeless persons. 三尾、さっき買ったそして飲もう。ああ、いいね。実はビールの買い置きがあるんだよ。Sapporo beer. はい。 Dang it, I should have. I didn't bring. 再会と仲直り。 I didn't buy any today. ざっけんなよこら。全額返済し終わるまで心の門は閉ざしておくからな。あ、うん、そうだね。流されないね、みなちゃん。あと、あんた金返したからってね、信頼が簡単に取り戻 She's せない。 already seriously considering it. 私に嘘をついたんだからね。ごめん。友達の借金の連帯保証人になってさ。そいつと今連絡が。 Is this true or not? みなちゃんに心配かけたくなかったから。最初からそう言って私に相談しろ。何のための恋人だ。つか、私の金に手をつけてる時点で心配かけるも何もさ。ごめん。返すつもりではあったから。ったく。 That's not the point here. The point is to cheat. Oh my god. 戻ってきてくれてよかった。耳を凝らして。じゃないよ。私の底に寝転がるっていうのは。 You know, I consider myself まだ戻ってきて。 pretty in control of my emotions and all that. キリマル、捨ててないだろう You know, normally, like when characters die or are sad or hurt or something, 久しく掘ってない。 I'm generally fine with it. I'm completely, totally okay, right? 嬉し But this, oh my god, I can't take it. だことか。私は私の個人的な優越のために耳を掘ってんのよ。でも、こっちはこの辺で勘弁してあげる。はい、逆。その前にチキン口に入れてほしい。 Ugh. 言っとくけどさ、私は昨日までお前をどうやって殺そうかとばかり考えていたんだよ。と言いつつ食わしてやるよ。ほら。ハム。うん、子うお供か。ー、やっぱ薄い口紅が好きだな、俺。しょうがねえな。この手の子供男の恐ろしさは、女に私が主導権を握っていると思わせながら、その実ほとんど言いなりにさせてしまうところにある。 Okay, who's gonna save Minare? どうしたの？いや、コーヒー味のキス。好きでしょこれ。 Oh, we're going to. あんたさ、私の50万、本当はどうやって。 I'm not quite sure what she saw, but だから保証人。札幌競馬場。25万はどうやって工面したの？先々月かな。上の階にさ、ある声優会社の経営者一族の人が越してきて親切にしてたわけ。家具入れ手伝ったり、うまい飯屋を教えたりして、見返りあるかなと思ってさ。そしたら先週ついに上場直前の未公開株をこっそり分けてくれたの。それで。まともな金じゃねえじゃん。そりゃ普通
にしててもまとまった金なんかで What would that? 週4の清掃バイトだよ。あんたさ、少しは身の丈に合った幸せってのを考えた方がいいよ。一攫千金みたいなことばっか言ってないでさ、収入低くたっていいじゃん。外食も減らしてさ、安くて美味しい料理みたいなのをたくさん覚えたりして、私が教えてやるよ。とにかくね。Is that no? Is that like instant? 他人の金まで当てにする男じゃこの先あんた。いいよ。自分で料理とか興味ないよ。安くてうまい飯屋がいくらでもあるのに、なんで自分で作らなきゃならないの？まあ、そうだよね。知ってて確認しただけ。 Okay. Yeah, I see. I see. This is the other woman cooking for her. この紙なんだかわかる？ Right. これね、1ヶ月分の料理レシピが書いてあるフリーペーパー。道内のコープならどこにでも置いてあるの。あんたはこういうもんに興味がないから捨てたんだろうけど、これがこの部屋にあるってことは、誰料理に興味ある人間がこの部屋に来てるんだろう。 I mean, wasn't that already obvious from the first place? ほら、見てここ。干からびたピーマンの種だよ。このレシピの中でピーマン使う料理は何だろうね。チンジャオロース？あんたの大好物じゃん。そんなものをわざわざこの部屋で作っていくような人はさ、あんたに気に入られたくてしょうがない人じゃない？違う？そういう人は、あんたが心の底から金に困ってるように見えたら貸しちゃうと思うのよ。かつての私みたいに。それが嘘だとバレたから殺されかけたんでしょ？違う？何が未公開株だよ。とっさに面白い嘘つきやがって。天才か。女のてきめ。 Oh! 強情で見えっ張り。 You can seriously kill someone that way, though. I mean, 笑ってる。だけど、ニコニコと笑いながら嘘をつく。 I mean, I'm glad that Minare snapped out of it, but三つを残り25万は手切れ金としてくれてやる。その金作るために別の女泣かすんじゃやってらんねえわ。 I mean, okay. See you guys after this. Alrighty, so as expected, Minare was a little bit too quick to forgive Mitsuo, but at the very least, it was resolved. She did came to her senses at the very end there, even though the ending was rather questionable, but at least she's safe for now, right? Man, I don't know. You guys saw my reaction during the episode. I was like getting really worked up, but I think part of the reason I'm getting so worked up is one, it's so obvious that Mitsuo was telling a bunch of lies, and really a lot of the things is just Minare rationalizing them for Mitsuo. And the second thing is, I guess also from a personal perspective, I have encountered people like that before, and all I can say is it doesn't turn out well. I can totally understand Minare's situation. She still loves him, and she still wants to find some way to work it out, but no, it's, in my experience, it's not going to end up well. Even if you think you can try and go back to how you were, it honestly, I don't think that's possible. And not to mention, right, I feel like, how should I put this? I think the only reason that she was able to escape this time is because Mitsuo was being so dodgy about the entire situation, right? He didn't exactly come clean. He was trying to make up more lies, more excuses. Probably not excuses, just pure lies. And since since Minare saw through it at the very end, that was how she was able to avoid getting back into this like, sticky situation. If it had been a case where Mitsuo just came out and straight up said, "Sorry, yeah, I cheated on you. I didn't know what I was thinking," and be very sincere in his apologies and all that, I honestly think Minare would actually just completely forgive him, right? If he did actually come clean with all that. With the way that the episode was going, I actually thought that Minare had already worked things out and she was already
wanting to forgive him, like, right? Because she came to the same conclusion as well during the middle part where they went to the cafe, or where they went to eat curry. She worked out that, hey, there was this other girl. This other girl was most probably in a relationship with Mitsuo, even though he didn't really, even though he was dodging the question and whatnot. And I thought that Minare simply just was like, all right, fine, you got me. That's in the past. I forgive you. Let's just continue on, right? But the ending clearly shows that it was not this kind of case, and she was actually fumed by the fact that another girl did enter a relationship with Mitsuo here. And I also find it kind of funny that the way that the series actually depicted it was through something rather innocuous, right? With basically a recipe book instead. You know, typically in these sorts of situations, the smoking gun would be like a condom wrapper or a used condom or something like that. But I guess, you know, creative way to do it. Since it is a seinen, I don't know why they didn't just, you know, go with the condom route. I guess it adds to unpredictability, and well, I do applaud them for their innovation in this part, right? But yeah, in any case, I'm glad that Minare was able to get away from this. You know, not only the fact that she still loves him. I think part of the reason that they are so suitable for each other and Minare has such a hard time dealing with him, probably stems from the fact that they are kind of similar. You know, they're both helpless people in their own respective ways. Mitsuo definitely seems like a guy that hasn't really grown up, hasn't really matured yet. Well, Minare, we already know what her personality is like, and in this episode we can clearly see that Mitsuo is someone who needs to rely on a more mature woman in a sense. So I do kind of wonder if the entire reason that Minare is so attracted to him is because she can take care of him, right? Instead of being the sort of hopeless person that relies on others, she actually has someone that relies on her, and that ties into with this whole thing contributing to why she continues to want to stay with Mitsuo, right? Of course, beyond his, I don't know if you can call him handsome or not, right? It's not quite clear in the anime form and whatnot, and that's all down to personal preference anyways. But I do think that this sort of dynamic between the personalities is probably contributing a lot to the reason. But in any case, I'm just glad that she was able to get away from this in the very end here. Although, like I said, I would have preferred if she did not kill Mitsuo. Otherwise, well, anyways, we would be going back to the exact same circumstances as the pilot episode, right? Where she killed Mitsuo and went to jail and then went through that entire mental breakdown and all of that. But yeah, anyways, interesting kind of episode, but hopefully they will actually. I do think that it was still here for a reason. The smart thing to do would be to actually use this encounter and in some way incorporate into a future episode of her radio program. Otherwise, I don't really see a specific reason why this scene is here, unless they are still going to sort of develop the Mitsuo wants to get back together with Minare sort of storyline, and we still have more development in that regards, right? But yeah, I think that's basically it for this episode. Kind of funny, kind of frustrating at the same time, but in any case, it was fun, and I hope next week's will be even better, hopefully with some more radio. Alright, thank you guys for watching. I'll see you guys next week. Bye bye.